Talis on time. Rabbi, got your talis, got your Birkot haShachar? Ah, there we go. I need my Sure, he has the ark, so he's going to read a real Torah. He's going to be, yes, from the real ark. he's the only one in the whole shul. He's alone in the shul. So he's representing the beam. Boker Tov. Boker Tov, Professor Judy. Good Shabbos, everybody. Rafi has the audio, and Rafi has Birkot haShachar. Baruch atah Adonai. Birkot haShachar, page 148. Please rise. Baruch atah Adonai למלך העולם, אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני בן חורין. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם פוקח עיוורים. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם מלביש ערומים. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוק הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר עשה לי כל צרכי. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר הכין מצעדי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם העוזר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם מותיר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לליהף כוח. Amen. You may be seated. We continue on page 152. Doop-de-doo. Yours, get yours right here. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים על אויבי ורבע בוקר ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל אדוני ישראל, אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך, מקדיש את שמך וקדש את שמך בעולמך, ובשבועתך תרים ותגביח קרננו ברוך אתה אדוני, וקדש את שמך ברבים. Amen. Page 158. רבי ישמעאל אומר ב13 מידות התורה נדרשת מקל וחומר ומגזרה שווה. וכן לשני כתובים המכחישים זה את זה שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהי רצון מלפניך נא אלוהינו ולאבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך בעירה כמעולם וכשנים קדמוניות. Mourners, please rise for the Kaddish de Rabbanan, page 160. יתקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. Amen. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו. בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ותושבחתה ונחמתה לאמירן בעולמה ואמרו אמן. Amen. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון ועל כל מאן דעסקין באורייתא ואתרא הדין ודין בכל אתר ואתר יהא להון ולכון שלמה רבה חינה וחיסתא ורחמין וחיים אריכין ומזוני רוויחי ופורקנה מן קדמה בהון דבשמיא ויראה ואמרו אמן. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Page 174. היום יום שבת קודש שבו הילדים אומרים בבית המקדש מזמור שירי יום השבת. Sit down. You are muted. Good. צדיק את המלפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני
צורי ולא הבלעת בו. Page 184. מי זה מורה שיהיה לחנוכת הבית לדוד? אלא ממך נגיד על איתני ולא שמחת הבלי. Judy, your mic is on. הפכת בשמאלי למחולי פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי, לעולם אודך. Mourners, please remain standing for the Kaddish Yatom Mourners Kaddish, page 186. יתקדל ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה וברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה ואמרו אמן. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Amen. Yashar Koach, Kantor Rafi, ברוך תהיה, fills up. and Field Rush will Yes. lead us in the Shacharit service, beginning on page 234. That's 234. שוכן עד מרום וקדוש שמו. ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. לברך ולקלס עד כל דברי שירת להודות לשבח לפעל לרומם, להדיר לברך ולקלס על כל דברי שירו ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך Please rise. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברוך אדוני מלך גדול בתשבחות אל הדעות, אדוני לפעוד בחבר בשרי זמרה מלך אלוהי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. יעמד דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יהי שמי רבה מברך לעולם ומעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. We continue at the bottom of page 240. ברוך את אדוני מלך העולם, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, ובורא את הכל. Page 242 silently, then 244, El Adon. Done. El Adon al kol hamasim, Baruch v'vorach b'chi kol neshama, Kala v'tevo ma le'olam, Danud v'una sovevim oto, Hamikael chayot hakodesh, Nendar b'chavod al hamerkava, Atu mishor lifnei
Ever Ramim Lifnei Kavodo, Tovi Meorot Shibara Eloheinu, Yitzaram Midat Davina Upaskel, Koach Burana Tabaem Liot Moshli Bekerev Tevel, Aleim Tiniv Lofiki Yoga, Eziv Amachol Haolam, Mechim Etzet HaMesasim Bevoam, Osim Beim Haratzon Kodam, Ervecha Notim Lishmo, Salaverin Ala Zecher Malchuto, Kara Hashemesh Vayizrachor, Ravahit Kin Surat Alvana, Sheva Notim Lo, Kol Tzva Mahavrom, Tiferet Ugdulas Rafim, Srafim Ve'ofanim Ve'chayot HaKodesh. We continue on page 246, then 250. לאל אשר שבח מכל המעשים. זבחנו כן יתפאר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, יתברך כמו שינו על שבח מעשה ידיך ועל מראה אור שעשית יפרוך הסלע. יתברך צורנו מכן וגואלנו. כולם אוהבים, כולם רואים, כולם גברים, כולם עושים מהם אברצון גונם, וכולם בולעים מפיהם בקדושה ותורה ושירה וזמרה, ברכים משבחים מפארים המעריצים ומקישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגדול ובראשו. קדוש, קדוש, קדוש נצור מלך הארץ, כבודו ובפנים חיות הקודש, רעש גדול, מנסים לעומתם שרפים, לעומתם משבחים יאמרים, ברוך כבוד אדוני מלכו. Page 252. אל ברוך דמות ייתנו. אור חדש של ציון תאיר ונזכך לנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יותר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, עמלה גדולה ויתברך עמלת עלינו. כי בשם קודשך הגדול ונורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. אבינו לשלום, ירבה כבוד הארץ ולחלק ומיר לארצנו. רות אדוני בוחר עמו ישראל באהבה. Page 258. Adonai Echad. אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל הדברים האלה אשר היום על לבביך, בשעתם לבניך ודיברת בה, בשבתך נצאך ולכנך בדרך, שבתך וקולך, אשר תמנו לידיך והיו זוהות בין עיניך, וכתבתם על מזבחך ובשעריך. Page 260 and 262.
Adonai Elohim Emes. Adonai Elohim Emes. V'yatziv Nachom v'kayam v'yashar v'nemen v'hu v'chaviv v'nechmed. We're on page 264. Israel עבדך על הראשונים והאחרונים. מלכנו אל המלך אבותינו וגואלנו וגואל אבותינו יוצרנו יוצר ישועתנו ודנו מצילנו אתה מעולם שמך אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם. אמת אתה הראשון ואתה האחרון ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע ממצרים גאלתנו אלוהינו מבית עבדים ודיתנו על זאת שבחו אוהבים מרומים להביא לשפלים מוצאים אסירים בונים אבנים רמני שם גדול ונורא משפיל גאים מגביר לשפלים מוצאים אסירים בהודר אבנים ועוזר דלים ועונן לעמוד בית שבם אליו תהילות ליל עליון ברוך הוא מבורך משה וישראל לכם נשמע בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוכם אלים עיניים מי כמוך נדר בקודש נראתי לו דוסף אלה שיר חדשה שבחו מגולים נשמעך על שפת הים יחד כולם הודו וימלכו ואמרו Adonai yimloch leolam ba'ed. Please rise. Tor Yisrael, Kumat Bezrat Yisrael, Kuvdei Kinu Mecha Yehuda Yisrael, Go Aleinu Adonai Tzavat Shemo, Kadosh Yisrael, Baruch Atah Adonai. We begin the Amidah together on page 270, then concluded silently after the Kedusha. Baruch Atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, El HaGadol, HaGibor v'Norah, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Koneh HaKol, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר משיח מגן, ברוך אתה אדוני, ברוך הוא, ברוך שמו, מגן אברהם, אמן. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים איתי מטרה להושיע, משיבה רוח מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, תומך נופלים ברופא חולים, ומכיר אסורים, ומקיים אמונתו, בלי שני עפר, מחמוך בעל גבורות, ומדום אליו, אלך מביט ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, ברוך הוא, ברוך שמו, מחיי המתים. מקדש שמך בעולם שקרים מקדישים אותו משמעי מרום ככתוב ביד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 צבאות מלוך כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים כל מתנסים לעומתם שרפים ברוך יאמרו Baruch kevod Adonai mimkomo. Imkomcha malkeinu, malkeinu tafiyah, v'timloch aleinu,
כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלך בציון, מתי תמלך בציון, בקרוב בקרוב בימינו, בקרוב בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. יקדש יקדש כבודך מירושלים ירחב לדור ודור. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור. Oh, wrong place. לדור ודור לנצחים ונך תירנה וקלו כדבר גמור בשמרים זכר לא תביא משכך צדקך אדוני ימלוך לעולם ועד. ימלוך לעולם ועד בציון לדור ודור. הללויה. Not now. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור גדולת לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור גדולת לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. בשמך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול, מלך גדול, וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיע לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אדוני אלוהינו. We continue silently, page 274 throughout 282. Great sheet. Ladies and gentlemen, members and guests, as we are about to turn to Reader's Kaddish Shalem on page 322, please remember, do not attempt to share your screen. Right now, the screen is where we can all see each other, and shortly it will be where we can all see the Ark and the Torah as we proceed towards the service. The service is planned as much as possible. Please do not try to share your screen. Thank you. Reader's Kaddish.
Yitkal Vikada Shemei Rabba. Amen. Yamadi Rachi Retev Yamlit Malchute Bechayechon V'mechon V'chayechol Be'Yisrael B'kalav Zman Kari V'imru. Amen. Yeshmei Rabba Mevorach Li'olam Le'almei Amaya Yitbarach Yitbarach V'ishtabach V'itbar V'itramam V'itnaseh V'itadar V'itala V'itala Shemei Dekudesho Vrihu. Le'elam Mikol Berchata V'shirata Tushbachata V'nachamata Damiron B'yama V'imru. Amen. Yitkabel Tzlaton V'aton Chol Be'Yisrael Kedem Avon Nishmaya V'imru. Amen. Yehishlam Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'akol Yisrael V'imru. Amen. Oseh Shalom B'imramav Yaseh Shalom Aleinu V'akol B'Yisrael Aleinu V'akol Yisrael V'imru. Amen. You will find the Torah service to begin at top of page 326. En kamocha belim Adonai ve'en k'masecha malchutcha malchut kol ha'amim u'memshaltecha echol dor v'dor Adonai melech Adonai Malach, Adonai melech me'olam va'ed Adonai oz le'amo yiten Adonai yivarech et amo shalom Haftarah Eitiv avirtoncha etzion Yivne Chomat Yerushalayim Ki bechon levad b'tachtu Melech el ram benisa Vayhi min Saran ve'omer Moshe Kuma Adonai ve'achutu oilecha ve'anusu misanecha mipanecha Ki mitzion tetzeh Torah Ki mitzion tetzeh Torah Udvar Adonai Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael V'yigdoshato Page 330. Baruch Shem Kalish Mekadisha Kadisha 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 Yakira Ana Emar Tushbehan Ana Emar Tushbehan Yerabba Kadama Yerabba Kadama Netiv Takliba Ibeloi Raika Tashlim Mishalim Delibai Beliba Decholama Be'ach Yisrael Letavu Lechayin V'lishlam Amen. We are about to continue on page 334. Shema Yisrael
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Adol Adonai, Kadosh Shemo. Gadol Adonai Yitim, Unaram Shemo Yachtav, Lechad Adonai, Deborah, Tiferes, Ve'aretzav, Hashamayim Oretz, Adonai, Ve'aminaseh b'chol le'rom. Romelu, Adonai Eloheinu, Ve'ishacharu, L'Adonai Kadoshu. Romelu, Adonai Eloheinu, Ve'ishacharu, Ikadosh Adonai Eloheinu. Lai 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 La 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 la. Oy vey. You said it. Oy vey is right. Rafi, you are on as well. Arnie is with us on the phone. I'm not sure we can hear him. Tried unmuting. Arnie, can you hear us? Yes. Wonderful. All right. Are you up to giving out some aliyot? Or if you don't have the screen, you may not see who is here. I could look at the participants. Oh, that's it. Okay. Well, do we have Wonderful. No volunteers today. Everybody gets to be a draftee. Arnie, do you want the left or the about a right? Kohanim? Arnie, do you want the left side or the right side of the bima today? I'll take the right side. Okay, I'll take the left. Do we have any Kohanim here? Bat Cohen we have, no? Jeff was here. Where's Jeff? Oh, yeah. Jeff's here. Oh, Jeff, right, Yeah. of course. Oh, well, actually, don't we have a Bat? But don't we have a Bat Cohen? No, we have a Bat Levi. Alex One is a Bat second. Levi. I have to roll through the list of. Jeff may have left. Okay, Mr. President. Yes, Jeff is sir. unmuted. You're up. Isn't Laura a Cohen? Laura is a Bat Cohen. So have her do it if she's there. There she is, right there. Laura's with us. No, she's shaking her head. She doesn't want to. Come on, it's on the internet. Laura, Cottage Country is still okay. You can be a Cohen up in Perry Sound. Long distance Cohens. Yes, indeed. Give me a moment. I just Torah scroll. unscrew the camera from the tripod. That way we can share the Torah. The the best of both worlds. I'm a Levi We if you have want. the Cohen. And if we don't want you another Levi? Torah Do another Levi, it's fine. for all to see.
Can you see the Torah? There's Jeff. Yes. Okay. Yes. Yeah, I can see it. Beautiful. I can And see it, the Rabbi. cantor yet, I'm just holding the yad. The cantor is laning. Okay, Jeff, kiss the Torah. And Oh, go. I'm doing it? Okay, I'm kissing the Torah. Here's your blessing. Okay. Here's your Torah. Baruch Baruch Adonai Adonai. Baruch Adonai Baruch Lam Ba'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai. Baruch Shemo. HaTorah. Amen. Adonai el Moshe lemor, Tzav et Aharon et lemor, Zot Torah haolam, HaMizbeach kol halayla haboker, v'yet HaMizbeach tu karbo. Rabbi Kohen midavad, umechnesei bad yilbash et besaro, ve'erim en hadeshem, asher tachal ha'esh, et haolam ha'mizbeach, v'samo etzel ha'mizbeach. Yep. Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol ha'amim Asher natan lanu Torah emet. I'm doing the wrong one, aren't I? Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch Atah Adonai. Baruch Shemo. Okay. And HaTorah. Amen. Amen. Phil, I think you're up. You're 11. Rafi, will you please do the pages? Official Chaim ben Mendel Moshe Halevi. Okay. I don't have the pages, so. Oh, fair enough. The reading continues in the Hertz Chumash on page 429, verse 4. And we go throughout the end of verse 6. Okay, sir. Kiss the Okay. Torah. Show me. There you go. You can kiss here if you want. Baruch Hu Adonai Amvorach. Baruch Adonai Ed. Baruch Adonai Amvorach L'Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ufashad et bekadav, velavash begadim achayim, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, והאש על המזבח תוקרבו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר ורח עליה העולה, והתיר עליה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. And kiss For the and bless. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. for the third Aliyah, could we have the Grossman family? Well, you can't call the family because Yona, you stole their thunder or my thunder or everybody's thunder. Yona is honoring us with the Haftarah today. Okay. But, do you want to call Matthew? Sure. We can do the together. Let's go with that. Yamod, Yeah, Matityahu, Aharon, Ben Moshe Chaim, Dafna Bat Meir Ve'Eliza. מתתיהו אהרון בן משה חיים ודפנה בת מאיר ואליזה שלישית. The Okay. reading
continues in the Hertz Chumash on page 430, verse 7. Second, and we'll start right here. Touch and kiss. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Baruch Shmo. Amen. Zot Torah Amincha. Akrei ota b'nei Aaron lifnei Adonai al pnei hamizbeach. V'heirim imenu b'kumtzo. Misolet Amincha u'mishamna. V'yei kol halvana asher al Hamincha. Ve'ikir hamizbeach, re'ach nichoach, azkarata l'Adonai. V'hanoteret mimena yochlu Aharon v'banav. Matzot te'achel b'makom kadosh, b'chatzar ohel moed yochluha. Lo te'afech hametz, Helkam natati otam leishai, kodesh kodashim hi kachatam b'chasham. Kol zachar b'nei Aaron yochlena, chok olam l'dorotechem meishei Adonai kol, asher yiga bahem and touch and kiss. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten Amen. For the fourth Aliyah, Joseph Rosenberg. All right. Sorry, Joseph, give me a second to find you. Yes. I'm here. The fourth Aliyah will begin in the Hertz Chumash on page 430, verse 12. Right here, Joseph. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Baruch Shema. Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemar. Zeh korban Aaron uvanav asher yakrivu l'Adonai b'yom himashachoto asirit halifasolet minachat tamid. Machatzita b'boker u'machatzita b'arev al machabat b'shemen te'aseh murbechet v'yena tufinei michat pitim takriv reach michoach l'Adonai v'kohen hamashiach tachav mibanav yaseh otah. Akolam l'Adonai kalil takar, v'chol minchat kohen, kalil tiyeh lo te'afel. Joseph? Yeah. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu.
Baruch atah Adonai, Baruch Shemo. Notein HaTorah. Amen. For the fifth Aliyah, Holden, are you up for it? He has to be unmuted. Yes. Give me a second. Holden. He can unmute himself too. There you go. Yes, there you are, Holden. And the reading will continue in the HaShachar on page 431, verse 17. And here we are. Holden? Yep. I can guess. Baruch Adonai HaBarak. Baruch Adonai Barak. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai Baruch Shemo. Notein HaTorah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Aharon ve'el banav lemor. Sod Torah haChatad bimkom asher tishachei haolam tishachei haChatad lifnei Adonai kodesh kodashim hi haKohen. Amchatei ota yochlena b'makom kadosh te'achel b'chatzar u'moed kol asher yigav b'sara yikdash v'asher yizeh al habeged asher yizeh alecha techabes b'makom kadosh u'kli cheres asher tibshabo yishaber v'im bichli nechoshet bushala u'marak b'shutav b'mayim kol zachar v'kohanim yochal ota kodesh kodashim v'chol chatan asher yuva midama There you go, Holden. Right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah tamet v'chayei olam natov tov b'techeinu. Baruch atah Adonai Baruch Shemo. Notein HaTorah. Amen. For the sixth Aliyah, Sid Silver. Sid Markowitz, I think you mean. Well, Sid Markowitz, he's under the silver, Yeah. his mom's. Oh. Freudian slip. No, Sid Silver has left our shul many, many years ago. Yeah, but Lily Silver is around. Well, it's actually Sid's under Lily's ID. Sid, you need to unmute your own microphone. I'm clicking on it and it does not bulge. I think because you muted it on the inside. Sid, are you with us? Lily? Where it says mute, hit it. It does, but if I cannot click unmute, which I'm trying, it means that it's been muted from there the she is. side. Lily's there. I could see her. Right? Lily, can you hear us? Wave if you can. Lily, can you hear No, us? sorry, Arnie, you need to stand in. Not, Okay, not because anyone is unwilling, but because we can. Not me. Susan Yellen. Uh-huh. Yeah, Okay. I see her. Yeah. Raise your voice. Okay. Okay. Go ahead. Okay. Baruch There you go. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Leolam. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Baruch Shemo. Notein HaTorah. Amen.
Amen. Bezod Torah Hashem Kodesh Kodashim Hu Bimkom Asher Yishchatu et Haolam Yishchatu et Hashem V'et Amo Yizrok al HaMizbeach Saviv V'yeit kol kelbo yakriv mimenu Eit ha'oliyah vel ha'chelev ha'mechaseh et ha'kerev V'yeit shtei ha'klayot vel ha'chelev asher alehen asher al ha'ksalim V'et ha'yoteret al ha'koved al ha'klayot yisirena V'iktir otam ha'kohen ha'mizbecha Ishel Adonai Asham Hu Kol Zachar b'Kohanim Yochlenu B'makom Kadosh Yachel Kodesh Kodashim Hu Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Meanwhile, you will be able to find the beginning of the 7th Aliyah on page 432, verse 7. Arnie, who is our Shvi? He's muted himself for some reason. Okay, Rafi, who is our Shvi? We can go to screen number 2, and behind the middle box is Norm Rosen, if he can unmute himself. Norm? Okay. Norm, are you there? He can hear us, he can see us, but there he is. Yeah, no, we can hear him, I believe. Norm, are you here? Yes. Awesome. Begins right here, if you're good with that. Is here okay? I don't know. Can you hear me? Yeah, we can I hear can you. hear you fine. I'm saying, are you okay to touch and kiss right here? Sure. Kiss that computer screen. How's that? And Baruch. Baruch es Adonai Hambara. Baruch Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Amen. Kachatat kasham Torah achat lahem hakohen asher yechaper bo lo yeh v'hakohen hamakriv et olah hadish or haolah asher hikriv lakohen lo yeh v'chol hamincha asher terafeh batanur v'chol na'asa v'marcheshet v'al machavat lakohen hamakriv ota lo tiyeh v'chol mincha v'lav hashemen v'charepa l'chol b'nei Aharon tiyeh ish ke'achi. Norm, is yours? Yes. Could you show me the cheat sheet with the? Absolutely. Just touch and kiss first. Oh, touch and kiss. There you go. How's that work? Are And we anywhere near that? yes, we are. There we go. Cool. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'toheinu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen.
Yes, indeed. Cholim. ישברך אבותינו ואימותינו, מעיין הברכות, אורי רפואות. ישברך אבותינו ואימותינו, מעיין הברכות, אורי רפואות. Adonai, source of healing, bring blessings to those we love. Through the Spirit, renew their courage, renew the strength of body and soul. Yisheberach Avotenu, Ve'imotenu, Mayan haberachot, Orei refuot. Adonai, God of compassion, bring comfort to those we love. Adonai, God of compassion, bring healing from above. Yisheberach Avotenu, Ve'imotenu, Mayan haberachot, Borei refuot. And let us all say Amen. Sheberach Avotenu Abraham, Yitzchak, veYaakov, veMoshe, Aaron, David ושלמה, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, ויברך וירפא את כל החולים. Rabbi? Thank you, Rabbi. Please make a pause. I know it's not exactly the same. I am facing empty pews here, but I am facing full pews here. I can see you all. And thank you for so much of you responding and sending me the emails with the name of your beloved ones, your friends, your families, those who need our prayers. I will pray for them silently now. Let us take a moment, pray with me for their health and speedy recovery before Rafi can complete the Nusach. Rafi? בתוך שאר חולי ישראל, בעבור שאנחנו מתפללים בעבורם, בסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם, להחזיקם ולהחייתם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל איברי וגריהם, שבת הימי לזעוק ורפואה קרבה לבוא, השתה ועגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. May God grant a full and speedy recovery to all those who are ill. Please rise for the readers HaGadol. Rafi, please. What page are we on, sir? Sorry? What page are we on, sir? HaGadol, readers HaGadol. יתקרא שמי רבה, בעלמא תברח חירותי וימליך מלכותי, בחיי חונו וימוכון, וחיי בכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. איש מרבה מבורך, כל העולם עולם, בעלמא יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה, בריחו, לה מנקו ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא, ואמרו אמן. And we are back in business. Oh, no. Before we are done with the Torah reading, we still need to call our maftir. Rabbi, I have a problem. Yes? I didn't prepare enough food for all these people. Right. Oh, you stole my line. Right. Guess what? I did. I did, Rafi. There goes the kid. Once again, I have to do everything for you, eh? There's my pot of coffee. That's it. The boule de café au lait. By the way, where's Fabrice sitting? He looks like he's in the huge synagogue. Amod Yona Bas Dafna Maftir. And you will find the maftir just where you found the seventh aliyah, the two juxtaposed. That would be page 432, verse 7.
Yona, you there? Yona, can you hear us? Yeah. Great, you are here. Touch and kiss, and on you go. Okay. Baruch hu Adonai Hamborach. Baruch Adonai Baruch Baruch Elam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten. Baruch hu Baruch Shema. Amen. Kachatan kasham Torah achad lahem hakohen asher yichaper bo lo yeh vehakohen hamakriv et holadish or haolah asher hikriv lakohen v'chol mincha asher te'afeh Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai. Baruch Shemo. Amen. Rafi? Yes, sir. You have to call me for both the Hagba and the Glila, not because I'm that vain, although of course I am that vain, but well, if you have any other takers, they are most welcome. יעמדו המגביה והגולל, ספר התורה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל ביד משה. שלושה דברים, שלושה דברים, שלושה דברים, העולם עומד. שלושה דברים, שלושה דברים, העולם עומד. על התורה והעבודה ועל גמילות חסדים. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. You may be seated. Waiting for that. Well, you actually may be seated. I know the Glila and the dressing of the Torah was a little unorthodox, but no way was I going to do the wrapping up seated. It's okay, we're conservative. By the way, you have to see unorthodox to enjoy In fact, it was It, slightly yeah, less it's quite the conservative. show. And it's only 4 episodes. Torah. Started watching. In fact, I'm going to turn everybody's sound off other than Jonas. Our Haftarah is the special Haftarah for Shabbat HaGadol, the Shabbos preceding Pesach. More about that later. The Haftarah comes from the book of the prophet Malachi, to be found on page 1005. Malachi was a prophet who prophesied in dire times, rough times, times of insecurity, times of great safety and economic distress, sickness, both of, somebody appears to be sharing their screen. Please do not. Malachi
is prophesying in the times where both inflictions of body and inflictions of spirit are rampant. Nobody knows what will the future be like tomorrow. They are in dire straits. People are afraid to leave homes. I know it's very difficult for us to associate with those dark and rough ancient times, but that's what it is like. And the connection to Pesach is the ending of the Haftarah, where the prophecy turns to Hine Eliyahu Hanavi Ba. Here, Elijah Eliyahu is about to come. Well, we do happen to have an Eliyahu in this shul, so you can consider that this year Eliyahu came early. Again, Yona Grossman, page 1005, Haftarat Shabbat HaGadol. Please, Yona, you are on, your microphone is on. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim rata v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo u'b'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'atzedek. D'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim k'mei olam uchshanim kadmaniyos v'karavti aleichem hamishpat v'hayiti ad memaher v'mechshafim u'b'nafim u'b'nishba'im l'shaker u've'oshkei Sechor sechir, elmana ve'atom u'meteger, ve'lo yireuni, amar Adonai Tzevaot, ki ani Adonai lo shaniti, ve'atem b'nei Yaakov lo chalitem. Lamimi avotechem, satem mechukai, ve'lo shamartem, Shuvu elai, v'yashuv aleichem, amar Adonai Tzevaot, v'amartem b'men ashuv. Ki kebadam Elohim, ki atem kovim oti, v'amartem b'mekavanucha, ma'aser v'hatruma. B'ma'era Atem narim ve'oti atem kovim hagoy kulo heviu et kol maaser el beit ha'otzar vehi teref bebeiti uvechanuni na bezot amar Adonai Tzevaot im lo eftach lachem et Aruvot hashamayim veharikoti lachem beracha ad bli dai vegarti lachem ba'ochel v'lo yishchat lachem et pri ha'adama v'lo teshakel lahem hagefen b'sadeh amar Adonai Tzevaot. V'yishru etchem kol hagoyim ki tiyu atem eretz chefetz amar Adonai Tzevaot. V'yizku alai divrechem amar Adonai v'martem manidbarenu alecha amartem shav avod Elohim Uma beitza ki shamarnu mishmerato v'chi halachnu kedoranit mipnei Adonai Tzevaot ve'ata anachnu masherim zedim gam nibnu osei risha gam bachanu Elohim v'yimaletu az niberu Yirei Adonai isha re'ehu, v'yikshev Adonai v'yishma, v'yichtov sefer
זיכרון לפניו ליראי אדוני ולחשבי שמו. והיו לי אמר אדוני צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש, להיט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויוצאתם ופשתם כעגלי מרבק. ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. זכרו תורת משה עבדו אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. ושיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, מדבר ומקיים, שכל דבר רע ואמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך, ודבריך מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אמרתם ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו בכל דבריו. אמן. לכם על ציון מבית חיינו, ולעלו בנפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו בבניה. אמן. אלוהינו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך, ומלכות בית אביו משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר ולא ינחלו את אחרים אל כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפנם לו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך דוד. אמן. והנביאים ליום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמלוכה, לכבוד ולתפארת. על כל אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. שבת. Amen. Yasher koach. Yasher koach. And Yona, if you don't hear everybody saying Yashar Koach, it's because we have prudently muted them. Otherwise, well, you wouldn't hear the sound, just the cacophony. But you see, they're all waving. Keep waving, people. You're saying Yashar Koach to Yona. Thank you. Cantor, are you ready to lead us with Yakum Purkan Min Shmaya? Oi. Cantor David? Hello, can you hear me?
I can hear you. Okay, If I'm you ready. cannot hear Cantor David, wave your hands. Ah, great. Nobody. Okay, Cantor, page 300. Oh, somebody is waving saying they cannot hear you, but they heard me. Interesting. Again, anybody? Cantor? Yes. Say something. Hello. Okay. Anybody did not hear Cantor's hello? I heard it. Yeah, all good now. Awesome. If you heard Cantor, please lead us in Yakum Porkan, page 344 in the Siddur. Yakum Porkan min Shemaya. V'kol mi shozgim et tzarchei tzibor b'emunah. HaKadosh Baruch Hu Shalem Zecharam v'yasim kol machalav v'yipal gufam v'yislach l'chol avonam v'yishlach b'rachacha v'hatzlacha b'chol matzei yedeihem im kol Yisrael acheihem v'nomar amen. Ashrei, page 352. Ashrei beitecha od yelucha selo. Hila Adonai daber pi vivarech kol basar shem kol sholelam va'ed v'anach rechya meyat v'olam hallelujah. Harvey, will you lead us in a prayer for Canada? I'll hold it so that hopefully you can read. Is that all right? Yes. Hold it closer. No, Please that's rise for fine. the No, prayer no, for not Canada. so, not too close. Back off a little bit, please. And stop moving. Our God and God of our ancestors, we invoke your blessing upon our country, on the government of Canada, the Prime Minister, and all who exercise just and rightful authority. Instruct them from your Torah that they may administer all affairs of state in justice and equity, so that peace and security, happiness and prosperity, right and freedom may forever abide among us. Unite all the inhabitants of our country, whatever their origin and creed, into a bond of true fellowship, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions which are our country's glory. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting humanity in peace and freedom, and helping to fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall we learn war anymore. For all people, both great and small, shall know the Lord. Amen. 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 As soon as we're done with Avinu, Judy, will you lead us in the prayer for the state of Israel? Cantor, Avinu. Avinu, Shebashamayim, Avinu, Shebashamayim, to Yisrael Marech, Marech, Medinan Yisrael, Reishit Tzmichat Geulateinu, Hagen Aleha Mevrat Chastecha, Ufras Alecha Sukat Shelamecha, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, so Yisrael v'Goalo, Avinu,
Avinu, Sheba Shamayim, Sur Sur Yisrael. Rabbi, I can't see it. It's too There is small a- for me. May I act as your agent and Yeah. everyone's agent? Do I have your permission? Yes, please. Avinu Shebashamayim, Rock and Redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. enter. We're at the bottom of page 354. Please rise. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki niskav shemo levado, Israel am kirava, hallelujah. Page 356. Mizemor leDavid, Adonai Adonai kavod, Shema Yishachav Adonai behadras kodesh. Kol Adonai alamot lagavodim Adonai almighty Rabbi. Kol Adonai Kol Adonai be'adam. Kol Adonai shaver arazim. Vaishaber Adonai erazei Adonai. Vayakidei kemo egel Lebanon v'Sinion kemo ben Riyemim. Kol Adonai kosev lavotesh. Kol Adonai yachil midbar. Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yechol el ayalot. Vayachesaf yaharod. V'echalo kol yomei kavod. Adonai lama bo yashav v'yeshev Adonai melech le'olam. Adonai oz liyam yitain. Adonai yevarech et amo v'shalom u'nechol yomar. Esai lama chazikim ba v'toim cheha meyushar tiracheha darkei noam v'chol netivoteha shalom. Asivenu Adonai Elecha v'nashu Kadesh v'Kadesh Yameinu. Kadesh Yameinu Kekedem. Please be seated. Please be seated and please get comfortable. Historically, the name for the great Shabbat, Shabbat HaGadol, comes from the fact that the rabbis of the old didn't used to give a speech, a sermon, a lesson every Shabbos. They did it only once or twice a year. And this Shabbos, the Shabbos before Pesach, was one of those. So when they got to do it, oh, did they do it?
They sure had their fun. So get comfortable. I hope you brought popcorn. Get set. So Shabbat HaGadol, literally the great Shabbos, the one preceding beginning of Pesach. And I'll just blurt it out. It doesn't feel great. Do you feel great? Yeah, a few of you are shaking your hands. No, it doesn't look this way. These days, it seems no one does. No one really feels great. We can keep a stiff upper lip. We can pretend it's business as usual, but we can't fool ourselves. Mostly, we can't even fool others, not with a distortion of this magnitude. Like fish out of water, we're out of our element here. Stay home alone on Shabbos. Avoid friends and neighbors. Wear a mask to the bank like a gangster, or get your food under your door like in prison. Nicht gut. Not fun. I'm talking to you now and I can barely see you. It's very difficult. Usually, it's very difficult for me to prepare sermons or speeches in advance. I need to speak off the cuff. I need to see the eyes of my audience, of the people who listen. This one I did prepare. I even wrote it in advance, and it doesn't feel right. I'm not very good at delivering a prepared speech. Sure, there are some positive sides. I mean, imagine you have an audience at the shul, captive an audience as they may be, but imagine you could mute or unmute them with the click of a button in your rabbi's dream. Yeah, there are upsides, but overall, not fun. Everybody's worried. None of us knows what's going to be next. And of course, it's kind of an elephant in the sanctuary. Pesach is on everyone's mind. The key component of Pesach is what? Is Seder. Seder, literally, order. And what kind of order is this? It's the opposite of order, what we have here. In Israel, we call it balagan. Stay home, give up on spending the most family-oriented of holidays with family, with loved ones. Does that even count for real Seder? What do we do here? We're all in uncharted waters, friends. We are all confused and discombobulated. But you know who among us overall is much less discomforted and less lost than others? I'll tell you who. The survivors are. First generation Lodzer, the founding members, people who've come through hell and fire to be here. Those who have seen so much worse that this looks like a bad walk in the park. Moreover, not just them, you know what? The Israelis in our midst, the people who lived through half a dozen wars, they react with far greater composure than those who were born into the serenity of peace and prosperity.
Don't get me wrong, it's been a blessing to live the life of tranquility in the well-organized and affluent world. But at the same time, that very comfort and tranquility, it led us to grow soft. It caused us to become super dependent on our surroundings. I'd say even those of us who grew up back in the old country, be that third world states or good old dictatorships, even those of us will have it easier now than these who's never known the hardship of wanting for security and normalcy. Okay, so now I'm out with that. Where do we go with that now? What do we do? Where do we take it? Firstly, let us remember and remind ourselves and each other that Seder, that order, it does not come out of nowhere. It's not piped to us through a direct line from heaven. It's not canned and sold at convenience stores. It's not coming ready-made and pre-packaged to the theater near you. Don't look for it there. It is our job to clean our house and create the new Seder, no pun intended, the new order, the new Seder custom tailored to the new reality that we are facing, that we are dealing with. That's number one. Secondly, number two, stop chasing the past. Cherish, yes. Try to catch it by the tail, no. Build the future. Yes, you're not enjoying this whole isolation business, and no one does. Whoever expected pandemic to be fun got it wrong, I guess. But we're still immensely fortunate to have so many assets. You have a roof over your head, clothes to wear, food to put on your table, and that's a start big time. And if you're lacking any of the above for the immediate future, please let us know ASAP, because we are here to help each other. We are very blessed, very fortunate. We have our loved ones, and we stay connected thanks to the marvels of modern technology, even if we can't hug them at the moment. We have each other for support and comfort. We still have our wits about us, our stamina, our creativity, our sense of humor. It is important to bank on all of the above. Do not look at it as a shanda, as a bummer of a situation we all succumb to. See it as a challenge. Though this be madness, yet there is method in it. Bring Seder to your life. Bring order to your table. Hold a family Seder night by means of Zoom, FaceTime, other platforms. If your children are Orthodox and they see Zoom as treif for Yontif, let me know. I'm happy to try and help reach a solution. Go wild. Make harothet to your Bob's recipe.
Cook that meanest brisket that's been your pride for years. Set the table as gorgeous, as beautiful as you can. We do not have the means to share the smells and tastes over the internet. Our technology is not there yet. So you have to make your night with your family far and near, as pleasing to the eye and ear as possible. Look at the upside here. Got a family in Winnipeg, New York, Europe, Israel, Antarctic, maybe as far as Grimsby even. You would not have thought of having Seder with them a year ago. Now you can. Now it's every bit as easy and as natural as having it with your neighbors next door. Of course, it's also every bit as challenging. Seder does not come on its own. Seder needs making. One of the great recurring mantras you will hear throughout Israel on any good day, nowadays or peacetime, is Yehyeh Beseder. Literally, it will all be in order. It will all come together fine eventually. Seder is the outcome we bring upon ourselves. It is a way out of whatever balagan we find ourselves in. It is our job to begin with, and it is our reward at the end. The duality of life, which is one of the central Paschal themes, it allows us to sit back, to enjoy the presence of goodness in our life, to recognize the work in progress that we all are, and to proclaim, Hashata Avdi Leshana Haba'a B'nei Chorin. Now we are here, slaves to the situation, confined to the safety of our quarters. Next year, we're looking forward to being again our own masters. Now, we're sitting alone here at the table, only connected to the outer world through this tiny window of the screen on the counter. That small window is the glimmer of our hope. Next year, we'll have the new Jerusalem rebuilt, celebrating together with our nearest and dearest in big and happy mishpocha. Perhaps never had Pesach felt so real. We don't need to imagine what it was like to wander in the desert, to overcome hardship. We don't need to create half artificial hardships through giving ourselves crazy tasks, lest God forbid we left a crumb in some corner. This time, the challenges are real. They are no longer imaginary. Stand up to the challenge. Have a lovely, happy, healthy, beautiful, and gebenched Hag. Pesach kasher v'sameach, and Shabbat shalom. Shabbat Please shalom. rise. Yesher koach. Bruchim to you. Please rise as we turn to page 368 in the Siddur for the Reader's Half Kaddish preceding Musaf Amidah. Cantor David, please. Yitkada v'yitkada shemei Rabba. Amen. Yama divrei teven limachotei b'chayei chanu b'yamei chanu chayei l'chol beit Yisrael. HaGadol v'zman kariv imeru. Amen. Yesh me Rabba mevorach. Le'olam Ishtabah, Kavir Haminasei, Veit Hadar, Vitale, Vitala, Shmei Kudeshaber, Leela, Mikavata, Vishirata,
Remata, Adami. Belma. Amen. We begin Amidah all together, page 370. Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo. Eloheinu, Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov, Oel Yaakov. Adim Bekanei HaKol, V'zocher Chasdei Avot, U'mevig Bnei Bneihem L'man Shraviyav, Melech Ozer Mashiach U'Magen. Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo. Amen. Olam Adonai, Mechei Minyavatav Rav L'Hoshia, Mashiv HaRuach Hashem, Mechayei Meitim Berachamim Rabim, Tomech Noflim Berafei Cholim, Tomatir Asherim Omegayim Emunato, Lishenei Afar, Michamocha Midam Elam Melech Me'miram Elayeh U'matzmiach Yeshua V'ne'eman ad Lagad Meitim Baruch atah Adonai Baruch Hu, Baruch Shemo. Mechayei HaMeitim. Page 372, Kedusha. Naritza v'nakdisha Yesotzi asar v'kodesh arfei kodesh Hamakdishim Shimecha b'kodesh Kakatuv ayad neviyecha v'kara zel zel v'yamai kadosh 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 Kevono male male olam male olam Mesharet alim zelo zel ayei mekam kevodo Mesharet alim zelo zel ayei mekam kevodo Leyumatam baruch Yomei Brachonamikamo Mimkamo Oifen berachamim V'yachanam Hamiyachadim Shemo Erev Avoker B'chol Yom Tamid Hamayim B'yama Shema Omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad O Eloheinu Eloheinu O Malkeinu Yashmienu Ve'or Yashmienu Berachamav Shenit Shenit Le'yenei kochai Li'yolachem le'Elohim Hurikachakakadov le'emor Yimloch Adonai le'olam Elohai Tzion ledor vador
לדור ודור, לדור ודור, ודור נגיד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, ודור נגיד לך, ולשנש נקים וישתת נדיש, אינו מפינו לא ימש, לדור ודור, לדור ודור, יוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדול וקדוש, Amen. Our God and God of our ancestors, take heed of our struggle with the new plague that befell the world. We pray before you, strengthen our spirit in face of trials that may await us. Unite us in our common plight. Steady our hand and the hands of our leaders to combat the disease. Let us not be so vain as to think the ordeal was sent as retribution for our own iniquities. For we are not foolish enough to imagine carrying such clout over the universe. Do not allow us to imagine any of us on our own can find a big global fix for the immediate peril. Nor let us fall in the pit of despair and conclude that we can do nothing at all. Rather, give us the patience, goodness of spirit, determination, wit, and willpower to contribute to the common cause by little steps, small efforts joining the common cause. Grant us the blessing, O Lord, by protecting us and our loved ones and all your people on earth. Send your healing to those who suffer and consolation to those who hurt. May we speedily and soon see the days of security and tranquility, happiness and good fortune. For it is said, return us unto you, O God, and renew our days as they used to be. Hashivenu Adonai Elecha, Venashuva, Chadesh Yameinu Kekedem. And let us say, Amen. We continue at the bottom of page 374. וביום השבת שני ישראלים סולד מנחה בלולב השמן ונזכולת שבת תשבתו על עולת התמיד ונזכור everyone la 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 Shomrei Shabbat, Vikorei Oneganek Shabbat, Mekadeshei,
המקדשי שביעי. Shabbat. המקדשי. Shabbat. המקדשי שביעי. Shabbat. כולם כולם ישביעו ויתענגו מטובך. ישמחו במלאכותך. ישמחו במלאכותך. שומרי שבת בכל עונג עונג שבת ומשמיעי רצית בו וקידשת ישמחו במלאכותך ישמחו במלאכותך שומרי שבת בכל עונג עונג שבת חמד ימים אתה קראתו זכר למעשה בראשית ישמחו במלאכותך ישמחו במלאכותך שומרי שבת בכל עונג עונג שבת אלוהינו נותן רצי מנוחתנו קדשנו במצוותך ותן חלקנו בתורתך צווינו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו יבוא רצון שבת קודשך וינוחו בו ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת Amen. Page 378. return ממך ישראל תפילתם ושבת עבדך ותפילתם באהבה תגלה ברצון לרצון תמיד עבדי ישראל עמך ותחזינו עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לו מודים אנחנו לו טוב כל לך עמך ומלכים פלותם בשדך מלם כמינו לו ויעל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד עולם ועד תוכל לכם יתחסל וילד שמך באמת האל ישועתנו אצלנו סלע ברוך אתה אדוני וברוך שמו כל גנליודות Amen. אלוהינו ולאבותינו ברכנו והברכה ששבת תורה הכתובה על ידי משבתך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים המקדשך ויברך אדוני וישמרך כן יהי רצון. יענה פניו אליך ויחנך כן יהי רצון. יישא פניו אליך וישמח שלום כן יהי רצון. שלום טוב וברכה חיים וחיים וחסד ורחמים עלינו בכל ישראל עמך ברכנו ונכלנו כי אחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל
בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני. Baruch Shemai. Eloheinu Yisrael b'shalom. Amen. Please rise for the Reader's Kaddish Shalem, page 424. יתכתב לקרא שמי רבה, ביום דברה חילצי ולמחנה וחייכון ומכון וחתו בדיסו בגזמן קריב עמדו. Amen. שמי רבה מבורך, לעולם לעולמי עמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ונשא ויתהדר ויתהלל שמי לקדושה. יהיה לה מגברת ושרת ושבחת המלכות אדם ורבמה וימרו. Amen. יתקבל צאן המלכון חי סוגן ושמע וימרו. Amen. יהי שלום ארץ שמאי ובחיים ונקס רבים ידו. Amen. עושה שלום רבי עושה שלום. עלינו ונקס רבים ידו. Amen. Yashar Koach. Please be seated. Mr. President, your I'm turn, here. Mr. President. I'm here. Can you all hear me? We can hear you. We can even see you as far as your forehead. The rest of you Okay. is somewhere up So there in the clouds. Let me explain where I am. I'm normally standing in front of all of you on the bima. I'm in my next favorite place. I'm standing facing the east at my bar with all my documents and prayer books and so on, and my big, nice, unused bar behind me. Wow, bar and mitzvah at once. That's right. In any event, as I always do, I'd like to start by thanking the clergy for such a magnificent job under such trying circumstances. Rabbi Eli, for probably the most powerful and meaningful sermon that I have heard you deliver in the last 4+ years. Yasher Koach to you. I think you captured how we all feel and the aura and the mood that we are all going through, and using the comparison of how the people from Israel and the survivors have thought of today and how they're handling today, having gone through significant adversity. My mother, who's in a home, as you all know, I speak to her every day on FaceTime, and she's actually starting to realize what it is. Asks me every day, how's the war? So that's how her brain and mind look at this. Cantor David, I know we spoke a couple of days ago. I miss you, and it's nice to see you and hear your beautiful tones. To everybody that helped put together this service, Yasher Koach to all of you, Rafi, Judy, Charlie, and everybody else, Arnie. This is really a marvel that it has come off so well and basically without a hitch. And I hope we can impose on you to do a few more of these services as we go through these uncharted waters. I know that I've been responsible for a few firsts in the shul, but I never thought that I would be responsible for the first online service or take part in the first online service in the history of our great shul. I'm not sure what our founders would say, to be frank with you. Some of them would probably say, doing this on Shabbat? No. Others would say, you know what? You're survivors. You found a way to get together, be together, and stay together. And with Passover coming, the rabbi stole a lot of my thunder, but I just want to reiterate, it's always about family. And whether we're together in person, by internet, in spirit, we are all together.
And I'm very confident that in the coming weeks, we will be able to have a delayed Seder together. We'll be able to observe other holidays and Simchas together. Shabbat Shalom, everyone. And let's continue with the service on page 426. Mr. President? Yes. Since you thanked everyone elaborate, just reminding you of Phil and Yona. Phil and Yona, absolutely. Phil is very important to me for reasons that I think he knows, having done and recited my Haftarah on my 50th anniversary along with Harvey. And Yona, well, she's one of my first presidents in training. And one day we'll take the IT away and we'll just give her the P for president. Enter. Take us off on page 426. Enkel Reino. Enkel Eloheinu, Enkel Adonenu, Enkel Malkeinu, Enkel Mashiachenu, Michel Eloheinu, Michel Adonenu, Michel Malkeinu, Michel Mashiachenu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Mashiachenu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Mashiachenu, Ato Eloheinu, Ato Adonenu, Ato Malkeinu, Ato Mashiachenu, Ato Sheiktiru Avoteinu Lefanecha Yitorer Asamim Enkel Eloheinu Adonenu Enkel Malkeinu Enkel Mashiachenu Amar Rabbi Lodzer. Leman achai v'rei ha'edavana shalom bach leman beit Adonai Eloheinu avaksha tov lach Adonai azanama yitain Adonai v'rachanamo v'shalom. Please rise for the Aleinu, page 428. Aleinu l'shabech l'adon ha'kol ha'teikru la'liotze b'reishit shelo asanu k'gei ha'ratzot v'lo samanu k'mishpachot adama Shalom Samchokeinu Kahem, V'gar Aleinu Kechol Hamanam, V'anachnu Korim, Mishamim V'vadim, Lifnei Melech Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Notei Shamayim V'yoser Haaretz, U'moshe V'karo V'shamayim Imal, U'shin Adozah V'gavei Meromim, U'Eloheinu Einod. V'ne'emar v'haya Adonai lemelech ha'kol ha'aretz bayom ha'hu yeh Adonai echad u'shemo echad. We observed the following yurtzites this week. April 6th, Margaret Haber, mother of Ellen Dagan. April 6th, Bessie Schatz, aunt of Bluma Nemiroff. April 6th, Margaret Zeldin, mother of Kathy. April 8th, Samuel Flash, grandfather of Pearl Rosen. April 8th, Joyce Goldberg, mother of Judy Hazen. April 9th, Maurice Landis, father of Lorraine. April 10th, Pinchas and Masha Osland, grandparents of Joseph Bear. As is our tradition, we say Kaddish for those who don't have anybody to say it in their memory, and of course in memory of the 6 million Jews that perished during the Holocaust, and of course in memory of all the people that have lost their lives worldwide
due to COVID-19. Please recite with me. Yitkadal. Please be seated. Please do be seated. I decided to unmute everyone for the mourner's Kaddish. And yes, I know it sounded like a cacophony. It was not pretty, it was not musical, it was not even organized. But you know what? Life is so often not pretty and definitely not organized. And yet it's beautiful because it's all of us, because it's something we all are doing together. We're all in it. And we did the Kaddish together. I can't thank you enough. And actually, I didn't go there when Mr. President did, because there are so many people to thank for all this happening. People who called and offered advice. People who, Fabrice Salimi, who got this right camera and the tripod to put it on. Otherwise, I'd have to stand like this with the camera above my head the entire 2.5 hours of the service. Rafi, who schlepped the camera and the tripod here and schlepped so many other things. Of course, Rafi is also a gabbai, and Arnie, who called in and got all the aliyot, even though he was just on the phone. Charlie, our tireless webmaster, for all the magnificent tech support he's been doing for ages. And of course, in the moment of need, he came through like a comet. That's comet, not comment. You know, one with a tail of fire. Do that about Anyone? Thank you for the whole for the wonderful service you put on this morning. Thank you so much. We have all put it up. Not we, not a small time we, not one volunteer or 2 clergy or 3 lay leaders. All of us here today are parts to it. And without, Corey, did you want to say something? Oh, Mike, did you have news to share? Is that it? No? Judy, did you want to say something? The mic is yours. No, not yet. 1 sec, sorry. Yeah, Judy, you're unmuted. Hi. I just wanted to say we had a by show of hands, who has participated in at least one online service before? At least one. Quite a few. Wow. Okay. Well, you're way ahead of me there. This was my first, and thank you so much for the opportunity. Judy, you're on. Yes, we had our second Parsha of the Week class online on Wednesday night, and it's great. So I encourage everybody who wants to follow the link on the bulletin and join us Wednesday at 7:30. Not this Wednesday, but the following. Okay, well, thank you. And it was a wonderful service, Rabbi. Were you kicked out after 40 seconds? No, and I rushed like crazy to get, because I was so worried about getting cut off, and then we got a little
pop-up that said you've been extended. But towards this service today, I got a paid account, and we can use this one. We can use mine to host all the future That's great. sessions. Thank you so much. Okay, Cantor, are we ready for Adon Olam? Adon Olam. Beli Reshit, Beli Tachlit, Ve'laz, Ve'am Yisra, Ve'hu Eli, Ve'chai Goali, Ve'tzur Chavli, Be'yetzara, Ve'hu Nisi, Umanosli, Menakotsi, B'yom Ekra, B'yado, Hidruchi, V'yedishan v'ya'ira, v'imruki geviyati, Adonai li v'lo ira. Yashar Koach. And as we're about to prepare for Kiddush, there is nothing whatsoever to prevent us from having a L'chaim. I hope none of you are driving anyway. You have 50 seconds to bring your L'chaim to the table. Here, Cantor, Yes. get your Kiddush cup ready. Okay. Okay, everybody ready? Well, we promised 50 seconds, so we'll have to wait just a little longer. All right. But, well, me, I'm having this actually white Russian, Belarusian vodka. For those of you who don't know, my wife is from Grodno, grew up in Minsk. Yes, I do know that joke too, Rafi. Don't get too excited. Shine. Hey, what's Is that? David ready? Yeah. Rabbi Eli, are you sure that's not hand sanitizer you're drinking? We'll soon find out. There is but one way, right? Cantor, take her up. It's Russian Purell. V'shamru Yisrael Shabbat, la'asod et Shabbat, l'dor t'mirlam, b'nuvim b'nei Yisrael v'thilulam, ki sheshet mimasa Adonai et hashmai v'taretz, u'v'yam hashvi shavai nafash, al ken berach Adonai et yom hashvat v'kadshehu savri. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam b'rei pri hagafen. Amen. Shabbat Shalom. Hey. Shabbat Shalom. Hey. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. You have to go to the door now so we can greet you. Yeah, I'm on my way. I'm going to the door. The door. Virtual meeting is off. Welcome to Rabbi. come here for a hug. Shabbat Rabbi. Shalom, and thank you all so much. Thank you. Stay tuned. Thank you, Rabbi. Happy It was Shabbos. fantastic. Wonderful. Rabbi. Rest. Thank you, Rabbi. And Chag Pesach Kasher. Thank you. The first Shabbat that didn't drive. Shalom, everyone. Shalom, everybody. Bye. 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 Let's do this again next week. Shalom. It was amazing. Amazing. Really amazing. It was amazing. Shabbat Shalom, everybody. A lot of people. Earthly Hey. better than wine.
How come we're not writing it? It's ready because we don't know how. Oh. In the chat. In the chat. Hi. What inch?